Watu wengi sana wanataka kuwa na mbwa. Many people want to have dogs, sure, but they don't know what to get from them. So in order for you to acquire a dog, what would you say is the best way? As a trainer lazima ufikirie dog inafaa nifanye ndio ianze ku ku active ama jovial. Dog ikishakula alafu ikimbize, probability ya kuiua iko juu sana. Because it's running, na tumbo imehang. So inaenda ka pendulum. Ina pendulum ina flip. Ikiflip hapa mbele na nyuma si imeshajikoil, imelock sasa. Hiyo ni twist. When you're doing the hazmat thing, nyumba imeanguka. Hazmat imekuja. Mecodon area. Ndio watu wasonge nje. Dogs zimekam. The crowd, the cameras and everybody wanajua dogi imekam job. Dogi ikifika pale imekuja agency. If you go to hotels, utapata dogi na search. Not mentioning any hotel. Dogi na search. Ile speed inazunguka hiyo gari. Hata cent hakuna kitu utapata. One day I asked some guy kwa hotel. Ndio nikamwambia ni bomb. Bomb ni nini? Akasema si ni bomb. Bomb ni nini sasa? Bomb ni bomb. Inakaa aje? Tuwezi elewa wewe. Hello and welcome back to the Crimeshield podcast, where we talk about security each and every day. And today we want to dive into a topic that, many people are really interested in, and that is the canine, the man's best friend. When you're talking about dogs, puppies, you name it, that is the topic that we're going to discuss today. And to help me dive into this topic is my long-term friend, Bony. We go way back. I don't even just to get into it. So, Bony, tell us about yourself. How are you doing? Thanks, bro. As you've heard, my name is Bony Mukua, well known as a pack leader from way back. Yeah. A nickname I got a long way when we were young in the industry. I think I'm young. Still young. Ni ndevu tu lakini. See what wako nazo. Yeah. I hail back from where we started training dogs on different special units, I can say. And I still have that passion. I'm still continuing to nurture the canine capability in the industry and nurturing the people around to understand and to love dogs. Okay. Because they're special animals that we rarely see people taking advantage of their capabilities. If you go back to the history of Kenya, or rather in the history of humanity, the dog has always been the man's best friend. Definitely. So in our villages back at home, and you realize there's always a dog. Yeah. Be it the street dog, the stray dog they call it, the tamed ones. Yes. But we do have them, and they play very good roles in our society. Okay. But we will least look into that. So talking about the capabilities of the dogs, yes, watu wengi sana wanataka kuwa na mbwa. Many people want to have dogs, sure, but they don't know what to get from them. So in order for you to acquire a dog, what would you say is the best way? Let's say I just want a dog for protection. Many clients will just tell you, I'm sure, that nataka tu mbwa yenye itani protect. So itabweka, sindio? So give us a scenario. If somebody wants a dog, step by step, what can they do in order to acquire a dog to perform the duty of protection? It's quite interesting what you're asking, that many people want a dog. Not many people. Everybody wants a dog. Everybody. You'll see when they see someone with a dog, they admire that, and they want the dog. But they're least prepared. A dog is just like any other human. Okay. Like a baby you introduce into your family. Okay. So you'll see someone walking with a dog, holding their dogs by their hand, grooming their dogs. But there's a lot behind that. You just don't wake up in the morning and say, I want a dog. Okay. Because you need to prepare yourself first. It's like a family member now. It's a family member already. No, not just like, it's a family member. Because you'll feed together. They'll feed like you feed. Yes. They'll need to play like you and your kids. They'll need a bath. Also, like the medical bath also needed because of the fleas, ticks, yes. They're all over. So, one, you need to prepare psychologically. You're bringing in another animal who will act like a human to you also. Because in most cases, you'll come across this dog. When you open the door, you'll find the dog there. Yeah. When you're leaving, the dog will be there saying bye. So, one, you need to prepare yourself that we're bringing in a new member of the family. So, you start by, what breed are you looking at? What kind of special aspect do you look at the dog? Is it a pet that will stay inside the house? Okay. If it's going to stay inside the house, expect you see everywhere there'll be fur. So are you ready for the fur? Yeah.
Is the family ready to clean the fire anytime? Some people say that nimeka tu viatu zangu hapo mbwa imekula. Kama ni chafu sitakula tu sababu inatoa harufu labda. Yeah. Because ni ngumu one dog inakula viatu. Unless you viatu kuna stench. Okay. Unaona? Ama imekosa toys. Okay. Then wewe kuna tu viatu pale za pink, za purple, zinakaa toys. So your aspect that nataka dogi, it's a very good one. But wewe mwenyewe mpanga aje? Itaishi wapi? Itakula wapi? Itaoshwa na nani? Itatembezwa na nani? Because itakaa kwa nyumba the whole day. You need the dog to walk. It needs to be friendly to the other animals you tame in the house. Okay. Kuku iko pale. The African society, we have the kuku pale, kuna kambuzi pale, ng'ombe pale, ng'ombe iko pale, rabbits, rabbits iko pale. Dogi inaweza kula, ni chakula. And remember, this dog is just an animal like another animal. Okay. Na dogi imekaa ima na sungura na kimbia, una expect nini? Itakimbia. Itakimbiza, itakula. Yeah. Then sasa tutafukuza dogi. So huko umeprepare. So when you're getting the dog, get to understand first, what do you have at home? I have small kids. Dogi itakuja. To hiyo atakuwa anacheza na dogi. What breed do I want? So ndio ushaamua ni pet ama ni security dog. Okay. Ndio you go and pick now from a breeder. So first of all, you need psychologically to put in your mind, yes, what is your expectation from that dog. Yes. Then are you prepared to have that dog and accept it as a family member? As a family member. So ikikula rabbit yako ni family member. Ni kama umekula pia wewe. Inakula wewe unashiba. Inakula pia unashiba. Ama unalea inakula. Lakini ukifunza inaweza kusaidia kulea pia. Ndio sasa kula mnakula pamoja. What about right now with the modernization and the urbanized setting? People who live in let's say in apartments. Can you advise them to also have dogs? Apartments, they are keeping dogs as much as sometimes it violates their rights. Okay. Because unapata hii dogi haitembezwi. Okay. Iko pale kwa balcony. Balcony yako ni 2 meters by 1 meter. Hii space ni kidogo. The dog needs to run around. Then iko pale juu inaona watu wakimbia huko chini. Itakuwa inabweka. Yeah. And then it becomes a nuisance to the neighbors. Okay. Ita poop. It will do some droppings all over. Then cleaning inakuwa issue. So kwa apartment, just get a small pet. Kapet to Spitz, Retriever. Spitz ndio zile chihuahua. Hizo wenye kila mtu chihuahua. Chihuahua is a breed by itself. Yeah, it's a breed. Lakini our normal setup ni chihuahua ni dogi yote ndogo. Kwanza ikuwe ya white, hiyo ni chihuahua. Hiyo ni chihuahua hiyo. Standard. Yeah, hiyo ni chihuahua. But chihuahua is a breed by itself. Yeah. So for people living kwa hizo ma estates, ma apartments, you need to have a smaller dog. Okay. But also a bigger dog can work. Kama retriever, golden retriever, spaniels, labradors. Hata German shepherd, we have people kwa maflats wanaishi na German shepherds. But you'll find them walking the dogs. So you have, if you're living in the apartment, for our fans out there, if you're living in an apartment, you need to walk your dog. You need to pay the price. Paka utembeze hiyo mbwa. You need to walk the dog. You need to learn. The dog need to exercise. Okay. So wewe ujua tu masaa zako vile utapanga. Either you come from home, from work early, ukishuka 5, 6 utembeze, na pia you keep in mind road users wako pale, watu wa pikipiki, watu wa gari wanaweza bonda pia ama wakanyage. So sijui tena kuzieka wapi. And then these estates squeeze zimbijifinya finya. But you find most of them ziko na space. Okay. So you can walk your dog. Nice. Pia inaweza pigana zingine. Talking about the feeding, in order for you to curb unwanted characters from your dog, I'm sure definitely you'll have to train. Yes. You can tell us at what point should that person who wants to keep a dog for any purpose, when should they start training? Now, are they training by themselves or they're getting someone to train it? That comes first. So that's also another decision that they have to make. Because kuna ka shortcut hapo ka YouTube. Unaingia YouTube pale, uingie Crimeshield wakwambia ule walisema dogi na trainiwa na uanzie hapo. But you do wrong things also. Yeah. Because mimi nikisema maybe uta train this, I'll not give you full details. Yeah. Kuna the other side, the flip side of the training, maybe ilinisumbua ama ili take time. Nita post to the best things za training. Yeah. Alafu wewe as a viewer ama fan wangu maybe uende tu pick dog yako, una follow zile steps nipeana. That's not the whole detail. Hiyo sio the whole detail. Nimekupea tu the final bit. The whole process, it takes quite some time. Okay. It sometimes even it can drain you psychologically because apata dogi pia ni kama binadamu. Yeah. Kuna dogi introverts.
na kuna dogi extrovert. Kuna dogi imekaa tu na kuangalia. So as a trainer lazima ufikirie dogi nafaa nifanye ndio ianze iko jovial, iko active ama jovial. Kuna dogi iko very jovial. Like an example, ukiangalia spaniel. Yeah. It's just a dog that is born iko very jovial. Yeah. Malinois. Yes. It's a very dog that iko energetic. It just wants to go out there. Ni fujo kila mahali, nataka kuruka kupanda, unaona? So wewe kama umenunua na unataka kwanza kutrain na nikapapi. At least from 6 months. 6 months your dogi imekufika mahali ina feed kama a mature dog. Okay. So you can start find a very good trainer that understands the training you're looking for. So hizo ni vitu kama socialization to the kids, socialization to the animals at home, the environment in general, environment, isikule maviatu, isikule, you know. Then feeding, sasa hapo people will choose to cook, some will choose the dry feeds. But if you ask me, cooking is very expensive for one dog or two dogs. Because look at the practical part of preparing the food. Then lazima ipoe. Huwezi peke ya moto. Ikisha poa kuna kuipatia. After kushapea kuna cleaning. Then cleaning after the dog. Because itakula tu alafu the process actually kula itatoa pia hiyo chakula imekula. Kuna cleaning. But then when you come to training, best if you use dry feeds. They seem to be very expensive ukiziangalia, lakini si expensive. But they have all the nutrients. They have all the nutrients, yeah. Okay. Itakuwa ni kama dogi kisha kula, unaipea some time, unaiwalk, inajirelieve. So ukiangalia ile time umeifeed na inaenda kujirelieve, na ule msemo yanapika, iive, ipoe, aifeed, ndio itembeze. Itakuwa ishavunja hata kennel. Hata ishachoka. Juu hata yote umeboeka. Hiyo process ya kupika ungoje hivi ipoe, alafu for example ni waitwaje wafanyikazi wa home hao. Maybe ana your passion. Okay. Na chakula dogi. Nikao unamforceisha. Exactly. Alafu handling pia inaweza kuwa na issues. Utapata maybe akuacha ngoje hivi ama amepekiwa moto, ichome dogi mdomo, you know. So dry feed ni kikombe tu moja unaiwekea, unasimama hapo dakika 5 imemaliza. Ikimaliza ipe dakika 10 zingine, toa dogi nje, tembeza dogi like 15 minutes, itajirelieve. And if you do that like in a timed like in sequence, yeah. If you maintain your routine na timings, hiyo dogi iwezi pop ama kusuzu kwa nyumba. So ni kama ni program. Hiyo ni program. So feeding on its own can really make the dog have some traits zenye wewe unataka Exactly. Actually feeding plays a key role. Okay. Because even majority of the training utapata feeding inakuwa imewekwa katikati. Because hiyo feeding tu, hiyo timings ya feeding, ukiwata kwa nyumba, uguze tu sahani, inajianga chakula inatengenezwa. Bado kwa hiyo topic ya feeding. I'm sure in the comments mtu atauliza hapo, what is the best time to feed my dog? Ina depend sasa hapo na wewe mwenyewe na hiyo age dogi, because kama puppy sina feeding twice ama thrice. Yes. Depending na wenyewe. Kuna mtu anataka dogi yake ikuwe nono, anataka kufeed mara mingi ama chakula mingi. Dogi kianza kuwa mature ina feed at least once a day. Once a day. Okay. Unaipea tu kama hiyo pellets kama maybe 500 grams to 1 kg depending na weight ya dogi na age ya dogi. Okay. Plus the activities of the dog, because we expect dogi dormant unapea chakula mingi, sitakuwa tu itakuwa best. Lakini dogi active sana pia huwezi yeka kidogo juu ina burn a lot of calories, so inaweza konda. But the best time I think, or rather I see that is most preferred, it's the evening. The evening. Yes. Hapo saa 12, saa 11. Basi hapo saa 12, saa 11 after feeding na itembeza kidogo. But usikimbize. Itembee. Dogi kisha kula alafu ikimbize, probability ya kuiua iko juu sana. There is what you call a twist kwa tumbo ya umbwa. Tumbo ya umbwa ukiangalia kwa ile diagram tulisoma nayo shule ni moja. Sio kama hizi zingine iko na small intestine, sijui large intestine, nini. Tumbo ya dogi ni moja. So what happens when the dog imefeed, ile tumbo ina sag. Unaona? Then ukimbiza dogi, tumbo ina flip. Because it's running, na tumbo imehang. So inaenda ka pendulum. Ina pendulum ina flip. Ikiflip hapa mbele na nyuma si imeshaji coil. Imelock sasa. Hiyo ni twist. This twist inakuwa na hours. Ikipitisha sometime itaua dogi. Because unajua sana nothing is going in, nothing is coming out.
That's the whole system umekata. Yeah. So now you need a vet. Then utapata dogi imeanza kuchange color, imeanza ina back sana, imeanza kulemewa breathing. Yeah. Because you know that's like a life and death situation. Yeah. So after feeding, dogi inafaa upe like 30 minutes. Ndio ile chakula isettle ndani ya tumbo vizuri, then utembeze. Break for a walk. No wonder most of the time ukiangalia when people feed. Last time when I came to your kennels, time yenye umeshazi feed hivi na zimekaa singisi direct. Unapea maji na lala. So inajua tu ikifika saa fulani nikishakula inapumzika. Zinajuanga hata. Niliona umewekea paka muziki. Why do you put music in the kennels? What I'm is passion. Passion. You know, dogi ni kwa kama human. Sasa kama pale kwangu ukiangalia dogi zishazoea. Uzime tu muziki tu hivi. Zitapia kile paka asubuhi. Lakini sasa zinasikiza jazz 24 hours, jazz and classic. Yes. Ukiweka jazz and classic, unapatanga mingi zimelala. Zinangorotanga hata unaziamsha zingine zina kudisturb. Juu ile relaxation zote ya looking at. Dogi me relax inalala vizuri. Actually if you come at my gate, unaweza kosa ku notice niko na dogi. Until you knock the gate. Sasa zibweke zote. You know, 50 dogs zikibweka mara moja, unajua ile kelele inakuwa hapo ni serious. Yeah. And my neighbors wanajuanga. Ukisikia kelele, either I have a guest at the gate, ama it's feeding time. Ama kuna dogi inatoka nje inatolewa nje. Because during the time zikitoka ingine kiingia, zile zinabweka zinataka zitoke pia. You know. So kuna hiyo kelele commotion inakuanga. So that means hata nikiwa kwa apartment na nataka dogi kwa inatulia, wakati mimi nasikiza ngoma hapo pia dogi inaiwekea ngoma. Kama unaweza headphones unajaribu pia. But amazing. It's good to play music for the dogs. Yeah. Because even wewe as a human being, saizi nikikuwekea jazz kwa ofisi, utafanya kazi. Utapata relax, utapata usingizi atakushika. So for them mimi nimekuja kurealize na kama it's a way of relaxing. Okay. Juzi kiingia zikitulia unapata tu jazz inacheza ama classic. Zinatulia zinalala vizuri. Acha tuingie technical kidogo. Normally huwa tunaingia kwa hotels, we are going into buildings and we see people doing searches. Yes. With dogs. Yeah. And you know, you and I, we like criticizing when we are talking. But atuambi watu tunasema ukweli. So what have you observed so far that you think you know the companies out there can do better to make their searches you know more appealing or more to the objective of that search? One of the things that I noticed from my part is the work rest ethic for that dog. So you find that in one premise you've seen there's only one dog. Na itashinda hapo the whole day kufanya searches, which is, for me, I think it's not supposed to be like that. It's not. You have a background na tumekuwa nayo kwa hii field na tumeachieve a lot. Yeah. Ndela na dogs. Hata kama usemangi, uambienge watu umefanya kazi ya dogi. Lakini umekuwa kwa dogi for some time. Tumekuwa nayo tukitrain from puppies mpaka wamekuwa dogi working. Business as usual outside here. It's not passion and the inaitwa jini sasa. The professionalism in it hakuna. So right now najua ndarushiwa mawe wala wanaangalia kwanza ma dog trainers. Hizi kwa Crimeshield. Watarushia mawe tu online tu lakini sawa. Nawaambianga ukweli na nitazidi kuambia ukweli. We've lost the professionalism in training. If you go to hotels, utapata dogi na search. Not mentioning any hotel. Dogi na search. Ile speed inazunguka gari hata cent hakuna kitu utapata. Hakuna unless umwage supu pale. Itachukua haraka sababu ni nyama. Lakini you need to have a detailed search. Dogi inafaa kuwa relax kwanza imetulia inangoja kazi. Then ukiangalia place can be busy kama mbwa mingi 2 3 4 na ukuwe na reliever dogs. Yes. Hakuna venye dogi na search 2 hours non stop. Haiwezi. How now? One thing you should remember, hii dogi inatumia mapua. Na ina breathe ni mapua bado. The same time. Then hii dogi inafika point inaanza kupant. And the saying that goes, a panting dog and a sniffing dog. Yeah. Ina pant na una expect sniff. Haiwezi. Actually dogi inatafuta ifai kufungua mdomo. Ukiwa dogi imefungua mdomo ina search. Haifanyi kazi. It's lying to you. It's not doing anything. Because haina pant. Yeah. Una expect
ifanye detect aje sasa. Haiwezi. So you'll find pale msee amesimamisha dogi acheki, dogi inakaa poa, imetoa ulimi poa, inakaa hakuna kitu inafanya. Imechoka. It's panting. Na mpu inafaa kuvuta, itavuta kitu inatafuta. Hakuna. So unapata the training itself ndio ilifail kwanza. Then the business aspect inaingia ndani. Unataka kuwa pale uonekana dogi. Kuna dogi zangu zinafanya kazi. Crimeshield wamedeploy. Dogi zinazunguka tu gari haraka ziende. But do you remember that the main objective ni nini? Inafaa detect kitu. Saizi we are busy, all the dogs are searching for firearm. But see, firearm in Kenya squeezy you can apply upewe. So it is legal. So hata mkitafuta kwa gari mkinipata nayo it is legal. Ukiuliza yule handler na search pale unauza una search nini? Mwingine anaweza kuambia bomb. Unauza bomb ni nini? Basic one day I asked some guy kwa hoteli. Nitafuta ni akaniambia ni bomb. Bomb ni nini? Akasema si ni bomb. Bomb ni nini sasa? Bomb ni bomb. Inakaa aje? Tuwezi elewa wewe. Kaambia sawa mimi siwezi elewa. So we need to go back to the drawing board. Wewe kama dog handler, especially wa EDD, that is explosive detection dogs. Ama NDD narcotic, lakini narcotic inaga shida sana juu hizo ni italetewa tu utakuja nazo. But for EDD, the distraction and explosive can cause with those mistakes we make kwa hizo search, it is very 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 serious. We are not supposed to assume. Dogs zitrainiwe on how to search systematically, pole. Tafuta CENTCON. Ni CENTCON watainuza tu pole nitawaambia. CENTCON ukisearch. Have the dog working. Train your handlers on what they are looking for. Wako na training. Request Crimeshield kuja pale. You are train basic counter ID, components of explosive. Ndio msee akisearch and understand ni nini anatafuta. I saw when Top Notch was deploying. Every time you're having a break and the dog labda imetulia. Naona handlers wako pale na some components after imetulia, hii reliever imeingia, anaweka hiyo scent pale, inaenda inanusia just not far away from where it's deployed. Inaenda inanusia and then reward na akong kitu kama hiyo. Tell me, how do you balance that so that people can emulate what you're doing? It's just normal like any human being. You know, training in every institution is very important. Unajua ukikabila training unasahau. True. Tukiasi umwe ni boxer. Unajua ukisema tuna box from January to December na hujarudi training, unajua unarudi chini. So hata zile ngumu utachoka nini. So anytime inapata break, unajua imesearch. The search becomes boring when haipati kitu. The goal of the search ni reward. So imezunguka gari 1 2 3 4 5 6, hakuna kitu imepata. So what we do, tunaweka gari moja in between. Inapata positive. So the dog is encouraged. Inajua nitapata. But then again, you have to play along. Usikuwa ati najua ni gari ya 5. Itazoea. Itasearch 1 2 3 4, ya 5 iko very serious. Ukisearch kama ni 3 inapata, itasearch 1 2, the third one inapata. So itakuwa imesync. Inajua gari ya pili ya 3 nitapata. So what we have trained with our handlers and the teams that we work with from Top Notch is you need to be very professional. Dogi isikose. Always inapata. So the expectation of the dog ikienda pale kiapproach gari, ikiapproach kama ni bags, ikiapproach open ground, inajua nitapata. You know, so the dog is there inatafuta iko very busy inatafuta. So you'll find a dog in a search, ita search gari kitu kama 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. But it's worth, nitakuestia time 5 minutes lakini it's worth. Because you're building on kama 1000. Uko peke yako umekuestia time, but nimesave watu 1000. That's what's ndio most important. Juu kila pale dogi search haraka na umsa ameingia na kitu uko ndani. What happened in 1998? You know, bomb blast. And then funny thing tulienda mpaka Israel kuleta dogi na sisi tuko hapa tu. So what were trained on realistic training. Zile dogi ukiona pale zina rest kwa Top Notch ni hii dogi ina rest ikiendelea ku retrain. So ikikuja break, before it take you break, inazunguka vile umesema hizo samples, unaiwekea inapata. Ikipata ile reward inapumzika. Inafurahia, inacheza nayo, inacheza mpaka inafika mahali inawaachilia ina relax. Ile nyingine ukiona imeanza kukaa kama inaanza kuchoka, unaikat na kurudisha. Usingoje ichoke. Ukiona kama inaanza kuchoka, inapata
Then usikuwe na routine ati gari 10 uipe, gari 5 uipe. Just understand your dog. Joseph nani? Kuna dog unapata ina search gari 10 na iko bado moto. Kuna ina search 2 na imechoka. Hiyo back to training. Huko training ukianza ulizoesha hivyo. Okay. No. It goes back again to the trainer. So if the trainer relies on YouTube to train your dogs, Dr. YouTube, manze uko na kazi. Business ndio you have. Uko na kazi, as in not the business, but there's so much long way. There's a long way to go. A long way. And you have a lot of quacks. Quacks are really thriving this business. Now wana deploy. Na wako kila mahoteli, very big hotels. But as I always say, it's up to you. You make your decision. Now wanaanza convince, by the way. One day nishe approach na mmoja. Hey, boss aliniexplainia kila kitu. Lakini practical hakuna kitu alifanya. So in the canine business, lazima ni the practical aspect ndio inaongea. Practical is everything. But how do you do the practical without understanding the theory? True. So how you achieve the theory is very important also. But practical unajua sawa ndio unapeana. Yeah. Wewe umereceive. Wewe unapea dogi. So hii dogi, whatever he does, it's a reflection of what wewe unafanyisha. Yeah, basically remember we're being told that the dog is a clear reflection of the handler. Exactly. So if the dog is clumsy by default, kama wewe tu dogi by then kioo, ina ku reflecting back. Yeah. So ukiona dogi inakaa tu vile inakaa, hata mwenye dogi dogi yako ni chafu, dogi yako inanuka, iko na fleas, sijui enda kuweka wapi, juu huwezi osha kwa nini, you know. So tabia dogi inaendana na mwenye yako nao, because hiyo leash ni just a communication line. Yeah. I'm sure people want to know also, like in the checklist of somebody who wants to keep a dog as a pet. Yeah. We'll talk about the pets and then we'll talk about now the professional line. As a pet, what are the things that you'd advise for them to acquire in order to be ready for a dog? Like the top things that they really need to have, that the dog has to have for it to stay, comfortably at their premise. And in this case and point, I'm talking about somebody who is in an apartment. Because nimeona watu wengi wenye wanaishi kwa apartment wameanza kukuwa na madogi to a level whereby now it's like a competition. Squeezy by the way. Unajua ukisimama kwa apartment hivi jioni, maybe utoe sauti kama ya paka, kuna kila balcony zikijibu kila masauti tofauti. It's good, they are appreciating dogs. Yes. Na ni poa by the more and like one, it's good, we are appreciating the dogs. At least akipita kwa barabara kiona dogi anasema inakaa poa. Apartment pambana kwa ngumu kidogo. I'm so much aligned to the working dogs. But yes, I do have also pets. And they also my pets that is working dogs. But with apartments, there's the cleaning of the dog. Sina shampoo yenye unatumia kuosha nywele ama unatumia kuosha siji. There are dog shampoos. We have dog shampoos, specifically dog shampoos. Because ukitumia ile yako unaleta dogi dandruff. Unajua hizo chemicals za human na animals hazifanani. Hii dogi imejaa nafaa. Nafaa yake si ati nywele. Nafaa yake ni tofauti. So as a checklist yako mwenyewe, get us kama ni tuseme ni bucket unataka ile kuishi kwa bucket, ama ni ka small kennel, the flight cases, leka pale kwa nyumba kwa kona mahali, very clean, ndani ama nje, depending na nyumba yako size. Kuna apartment pia bed sitter, uwezi weka bed sitter. Okay, unaweza weka maybe. So utaweka jiko wapi? Sasa dogi imekaa jikoni, unapika ukienda kuchemsha unapata imeshakula ile nyama. So kwa bed sitter kuna balcony kama iko, but mtu wa bed sitter manzi dogi utakuwa space na mtakuwa mnapigania juu itakuwa inaruka pale kwa bed. But weke space yake ya kulala, place poa, place safi. Get a handy vet. Kuna deworming. Unafaa kuwa handy, unaambia vet wako ni aje after every but unaweza jifanyia deworming pia. After every 3 months deworming. Kuna vitu kama DHLP, rabies, you need to be umezi-update. Vaccine zake ziko very updated. Then your cleaning ikuwe juu sana. Kwa apartment hakuna movement mingi, unaona? So you at least unaweza clean hata weekly hata once. Unaona? Ama
ama twice ama once in a month. Ina depend na vile activity yake na mali inaenda. Kama iendi mbali ni within the hapo tu kwa estate ndani, hakuna vumbi, hakuna nini, inaweza kaka. Then ukishapata place yake kula, get the right feeds. Ingia kwa market ama uliza. How can I get proper feed for my dog? You are very open. You can call me anytime, text me, WhatsApp, whatever it is. Niulize ni aje feeds poa ni gani ya dog yangu, age fulani, unaona. Then hii chakula yake, get the exact time ya kuifeed ni saa ngapi. Usikuwa na feed tu saa 2, kesho saa 1, ingine saa 11, sijui ni hiyo kutokeep routine ita break routine ya dogi pia. Utapata hata ina poop kwa nyumba. Okay. Which is sign inaanza kukukasirisha. Ita poop kwa nyumba, itakojoa kwa nyumba. Juu routine yako hakuna. But be very sure. Kama ni 5 ni 5. Kama ni 4 ni 4. Kama ni 8 ni 8. Afadhali ikuwe usiku lakini ikuwe maintain your time. It's very important for the dog. Because itakuwa inangoja mpaka hiyo time inajua 8:30 nitatolewa nje. 7:30 nitatolewa nje after feeding. So iki-maintain hiyo, ikishajua hiyo routine, itakuwa ina mess. Haiwezi mess because inajua imesync. Okay. Najua tu 6 ikifika food imeingia. So utasikia tu ukifika tu kwa mlango hivi inajua umekuja. Inajua umeingia 5:30. 6 nda feed. 6:30 niko nje nimeenda kupupu kususu and all that. So it is easy for you like that. Okay. So ukishakuwa na feeds zako, umeshakuwa na vet handy, umetafuta dogi yako, nunua leash, tafutia sahani hiyo dogi na sahani mzuri stainless ya kuosha. Don't use plastics ni ngumu kuosha. And then sometimes dogi itachiwa alafu uchafu itabaki, itakuwa na kazi mingi. So get a stainless steel plate. Ya maji na ya chakula yake. And dogs need water, a lot of water. They take a lot of water than feeds. I saw your guys wako paka na the camelbacks. Lazima manzi. Ukitembeza dogi kuwa na maji. Ukienda ku dehydrate unaipea maji. Ukiona maji, dogs take a lot of water. So ukikuwa na those things handy, hiyo pet tutaishi nao vizuri sana. Okay. Then grooming. Kichanuo tu, toa zile faa zimeshatoka kwa mwili, na unachanua vizuri. Vile unachanua tu kandevu vizuri hivi. Pia dogi, it needs that. I've been seeing a lot of people worried about unwanted behavior in dogs. I know this is a huge topic and we can't cover it in the whole day. Definitely. But I just want to get our viewers to know the highlights of whatever it entails with dogs and canine in general. So I've seen a lot of unwanted behavior. People tend to complain that my dog is super aggressive, my dog is jumpy, my dog gets to scratch my car all the time. What are the causes and how can they prevent that from happening, this unwanted behavior? There are a lot of things that bring about such characters. Mostly zinaangukia kitu inaitwa kennel stress. Kennel stress? Yes. Kennel stress is a situation whereby the dog does not get enough time to play outside there. It's too much caged. Unaona? So ina pile up hiyo energy. Okay. So ikipile up hiyo energy inataka kukimbia, ina feel ni kama ni kama umefungiwa mahali alafu ufunguliwe tu hivi. Unajua unaenda kwa jua unataka ku relax. So hiyo pia imefunguliwa, inataka kuscratch, inataka kuruka, inakukimbiza, inapata manguo zimehang, inavuta chini. It's just looking for anything to play with. Okay. Because wewe hujaipa time. But ukipata dogi iko na hiyo time, because ka weekends, si lazima uweke mboka kino. Unatembea nayo, unacheza nayo, ina relax, uko na watoi. By the way, unacheza na football. I've seen you do they that. Play football. You see, hiyo time, they need them. So weka tuli prepare kuja na hiyo dogi, there are things like this you need to prepare. But if you don't give them that chance ya kucheza, they'll come back to you by destroying things now. Hapo sasa unapigia trainer ni aje poa, kuna problem dogi yangu sijui na bite inarukia sijui na kula sijui nini. Now we have to bring it back to our farm, tuanze calm down, ifunguliwe icheze na zingine ikimbie mpaka ichoke, as in ibande energy completely mpaka zero. Such that dogi kitoka nje inajua inaweza kimbia sana, so relax. Then we take it back to you. Then again una neglect tu tena unarudisha. So tutaendelea hiyo cycle tu. Ikikuja huku inajua iko na chance ya kucheza, inacheza, inarudi back. Ikirudi iko poa. 1-2 weeks iko poa. 3rd week back umerudisha kennel stress. That means you are not prepared for that dog.
So but if you're prepared for that dog, haiwezi kuwa inakusumbua hivyo. Your advice is that they need to, if you want to acquire a dog, then you need to create time for it. You have to create time for the dog. Lazima. Okay. You have to create time for the walk, time for play. Talking of now the tactical part of it. Yes. I've seen your dogs tracking people. Yes. And how different is training an EDD from training a tracking dog? Take us through what you look for when you want to, like separate an EDD dog from a tracking dog, and what are the capabilities? Tracking is more of a scent searching also, like EDD. Yeah. So they a little bit get to merge somewhere. Okay. But then again, they will also separate themselves because tracking needs a lot of concentration. Okay. The dog needs to pick a scent from down and follow that scent. Mm-hmm. The cone you're talking about? Yeah, the scent cone. Now you're following up. Because utapata hiyo dogi ikiinamisha mapua hapa, ina move nayo tukienda. But here the EDD, in EDD we deal with 4 types of search. Okay. Building search, vehicle search, luggage search, na open area. Sa kwa ya tracking inafanya Moja. open area peke yake. Open area. Haifanyi zingine. And then in most cases ina track binadamu. And you have a lot of scent. Yeah. So unapata this dog is highly trained on open area. Na ianze kufundishwa endurance ya kwenda mbali. Juu kiinama inafanya ine mbali. Although the tracking thing is going down because of the cropping up of motorbikes. So just hata mtu anaiba anapotea na motorbike. Yeah. So na motorbike inaenda hata 1000 kilometers, sasa imeenda kabisa. So it breaks the job of the dog. The scent in a break. But then again, if you go back to how we determine this dog is for searching, ni during the puppies. When you are doing a selection from the puppies, you look for playful dogs. Playful. Yeah, I need a playful dog. A very quiet dog, an introvert dog, itakuwa ngumu sana kufanya hiyo kazi. Because EDD is not like it's not a job for the dog. It's a play. It's game. We're doing hide and seek. Yeah. I hide something, the dog seeks. Ikipata na ipea reward. It's a play actually. We don't consider it ni work. Yeah. It is hide and seek. Mimi na feature inatafuta. If you look an example, look at SAR. Yes. Search and rescue dogs. Yes. You go and hide. Yeah. The dog comes find you. You reward it. You go and hide. You see that you're playing with the dog. Yeah. Sio kazi unafanya. Okay, for the person who's viewing it from the other side. Ni kazi mingi sana. Lakini reality ni ile. Si tunacheza. Mimi nakwambia ndio jifiche. Natuma dogi. Inatafuta kila mahali inakupata. Unatoka, unaipatia reward, mnacheza tena mnarudia. Una change position. So ile dogi kitu tunafanya nini? Inacheza. Yeah. Lakini wewe uko job. So saizi bahati mbaya when you're doing the HAZMAT thing. Nyumba imeanguka. Yeah. HAZMAT imekuja. Mmecordon area. Maybe watu wasonge nje. Dogi zimekam. Yeah. Ile dogi inakam, the crowd, the cameras and everybody wanajua dogi imekam job. Dogi ikifika pale imekuja hide and seek. Imekuja tunaniambia ni aje? Search. Inatafuta nini? Mtu amejificha. Yeah. But ule msisi amejificha, ameumia, si ndio? Yes. Nyumba imeanguka. Inaingia pale, inatafuta msisi nampata. Ikimpata, na reward. Yeah. Mnasema kuna msisi hapa. Tena inaingia. HAZMAT inaingia ndani, inaingia zile vitu mnakaa kama rubble, unafinya zinapanua, mawe zimeindua. Yeah. Msisi anatolewa kwa rubbles. Tena unaiambia search. Ili na kucheza, inatafuta msisi amejificha. Say hide and seek. Ni hide and seek. Ni hide and seek kwake, lakini sasa the crowd, the cameras na kila kitu inajua nini? Ndio yuko job. Unaona? But for me the trainer, mimi najua tuko game. Yeah, ni game. Ni game, lakini a rewarding game. Na it's a saving life game. Yeah. Inaenda pale nitafuta. Boni tunaweza bonga hii story, tutabonga hii story. I think we have to make sure that you come back because this is home. Before I wind up, I just wanted you to tell guys where they can find you. Yeah. Tell them where we are with Crimeshield, and also encourage those who are out there who are passionate about dogs, and probably they'd want to be a dog trainer or a dog handler, things like that. Briefly. From the introduction, you're told my name is Bony Mokua. I'm the director, Top Notch Canine Capability.
we are the only company that is dealing with realistic training in dogs and dog handlers. So kama uko pale nje, you want to become a dog trainer, you have to start somewhere. You don't wake up in the morning become a dog trainer. You have first lazima ujifunze kuosha kennel, kennel hand, then upande ukuje kuwe dog handler, uje kushika dogi, kutreat dogi, to keep the dog. Then specialize, maybe you become kama ni mambo ya detection dogs, guarding dogs, unaona? Hizi mambo ya GP, that is general purpose dogs. Then from there uko both sides, you mature to be trainer. You just don't start like that, because hata mimi nilianzia hapo. Si ati ninasema I started from kennel hand, from basics too. Nikaanza polepole kushika dogi, kuoshea dogi, kukuja polepole, kuhandle dogi, kufanya job na dogi. Nakumbuka tukiwa job, nyumba zikianko tulikuwa tunaenda, tukienda Machakos. Ilikuwa event gani ile? Jamhuri ama ilikuwa nini? I think it was Jamhuri. Tukienda kwa pass out, tunaenda tuna search. So you have to start somewhere. Ndio ufike ku trainer. Sasa now you can train the dogs. Then ukifika pale una mature tena, una train dogs and train handlers. Jukaa saa mimi naweza sema level yangu saizi mimi ni dog behaviorist. Si hata niko behaviorist. So I'm dealing with the behaviors of dogs and behaviors handlers. So unaweza kuangalia nikwambie wewe wenyewe huwezi kuwa handler. Maintain kwanza. Huwezi kuwa trainer, sorry, not handler. Si ati kabisa huwezi kuwa, but bado threshold hujafika. Bado hujafika. You need to ngangana kwanza. Usikimbie sana kwa trainer. Maintain kwanza hiyo mambo ya handling kwanza, so that you become very good. Because there's no way you can train somebody kama wewe mwenyewe you're not very good in what you're telling him to do. So lazima ukue handler for some time. Jipe tu time. Hata kama ni mwaka 3 au 2. Alafu ndio ukuje trainer. So you can find us in Kitengela. We are currently working on a dog academy, which will be probably by next year we'll be having it out. In conjunction with? Not in conjunction with, but partnering with Crimeshield. We are working so hard, and we're supposed to have the first dog academy in East and Central Africa. So ese tutawachapa tu, haiko mbaya sana. Walianza kitambo lakini tuko hapo tumelea tu hapo. So we'll find us in Kitengela, Balozi Road, Bishop Court. You can find me, find Crimeshield, will find me. And we are doing a lot with Crimeshield. If you're out there, you want to know more about security, if you're a veteran, you're serving the forces and the police and everything, Crimeshield is very open. You can come, learn a lot. You can call, you can engage online. You can ask questions. And probably you're the person, maybe tunangojea hapo usikie. You come and bring us something new we don't know, or something we're expecting from someone else, na kumbe iko hapa karibu. We don't have to go out there to find things. Ziko hapa tu local. They usually say that a bird at hand is worth two in the bush, which is a very perfect segue for me to bring the show to an end. You've talked about passion and purpose, and today I'm wearing passion and purpose. For you to be a handler, you need to have passion and purpose. You have to. Na unaweza zimepangana, passion inaanzia juu. Alafu purpose. Purpose chini. Bas. Tumalizie hapo. Kabisa. A perfect way to end this show. This is Crimeshield, and we keep it 100% security, passion and purpose. Do remember to like, subscribe and share. Keep it Crimeshield, and let's see you next time. Imeiva.